kanatu iddoo kanatti baanee ol agarree ol yoo sagalee isaanii baay'ee dhageessifachuudhaaf fedhan isaan dhaga'u hin qabne kanaaf biyya sagaleen namaadhaa kabaja qabu dhaga'amu kana keessatti addana kan jirru yeroo itti dhufnee sagalee keenya isaaniif dhageessisnu nuufillee hiilingii mataa isaatii qaba saayikoloojikaalii treatmentii wanta kanarraati argannu hin qabaanna fiilingii keenya immooshinii keenya akkuma kana immoo gadda keenya karaa danda'ameen sababii yaaduwaa jiru hidhamaa jiru masaakirdi ta'aa jiru genocide irratti geggeeffamaa jiru kanaaf yeroo itti qabamnee jirru kana sagantaan kuni jalqabaa fi dhuma mataa isaati qaba inni jalqabaa kuni waaqayyoon kadhachuudhaan jalqabna biyya keenyaaf ofii keenyaafis waaqayyoon kadhanneetu isa itti aanutti dabarraa hin kadhanna waaqayyoon olii wajjiniin. Sigalateeffannaa yaa waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa waaqa hundumaa dandeessuu waaqa hundumaa gararraa jirtu hirree jabaa qabdu humna guddaa qabdu aangoon hundinuu kan keeti jireenya kan kennu guyyaa kan kennu bara kan kennu barati namaalaatti jiraata namni guyyaati namaalaatti jiraata namni jiraachuudhaaf yaadaaf akeekatu qabanii mul'atatu qabanii baratanii ga'anii karaatti kan hafan dhaloota jireenya qabaatanii jireenya ijoollee isaanii raaganii arganii darbuudhaaf hawwaaf fedha kan qaban maanguddoota keenya wanti biyya keenya biyya keessaa dhufne biyya Itoophiyaa lafa Oromoo irratti saba Oromoo irratti yaa waaqayyo du'a waaqayyo biraa ta'e guyyaa isaa eeggatee fedha waaqayyoo ta'ee jennee fudhachuudhaaf qalbiin keenya sammuun keenya tole kan nuun jenne sistema biyya sanaatu nama ajjeesaa jira siyaasa biyya sanaatu nama ajjeesaa jira namni yeroo malee du'aa jira dhaloonni yeroo malee du'aa jira ola deemaan yeroo malee du'aa jira dargaggeessa du'aa jira garaatti kan baattutu du'aa jira hoossaa kan jirtutu du'aa jira du'a kana mormuudhaaf yeroo kana akka sabaatti iddoo kanatti walitti qabamnee jirra ati waaqayyoo abbaa firdiiti ati waaqayyoo hundumaa agarta ati waaqayyoo hundumaa gararraa jirta ati waaqayyoo warra gadi qabamanii warra firdiin itti jallate firdii qajeelaa kan kennitu waaqayyoodha gooftaa keenya abbaa keenya waaqayyo keenya yeroo fuula kee irratti walitti qabamnee jirru kana biyya keenya yaadanna saba keenya yaadanna warra miidhaman yaadanna warra hidhaman yaadanna warra du'an yaadanna warra qabaa gar malee qabamanii yaa gooftaa rukuttaa gar malee rukutamaa jiran yaadanna warra jireenyi itti hadhaa yaadanna warra guyyaan itti dukkanaa yaadanna warra manatti ol galanii mana ofitti cufatanii ta'anii jireenyi hiikaa harkatti dhabe isaaniin yaadanna yeroo baanee jirru kana sagalee keenya dhaga'i warra sagalee hin qabne kanaafi iyya keenya dhaga'i warra iyyachuu dadhaban kanaafi boo'icha keenya dhaga'i warra boo'achuu dadhaban kanaafi yeroo baane kana ol dhageenye ol dhaggeeffannee baanee karaa sagalee keenya dhageessisnee yeroo adeemnu karaa keenya hundumaan urkaa fuudhi ol dhaga'uudhaan tasgabbiidhaan baanee amma dhumaatti waan gochuun nuuf ta'u goonee akka deebinuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu isa qulqulluu maqaa keetiin Ameen. Iddootti hiriirri kun godhamaa jiru naannoo magaalaa Oakland jedhama isteeta Californiyaa keessaati. Hawaasa Oromoo naannoo kana jirutu bahee sagalee isaa dhageessuudhaaf waaree kana booddee iddoo kanatti walitti qabamee jira. Geggeeffamuudha. Fayyaataa Galatoma Lubaguta. Utuu gara raalii keenyaan deemee dura maaliif akkas dhufne irratti I just want to say a couple of things. Afaan Ingiliffaadhaan jalqaba. Why are we here today?
I want everybody to reflect on this. We are here today because we are Oromos. We are here today because we want to support our people back home who are being slaughtered at their home every single day. And we are here because we are outraged that hundreds of youths are being hunted down in Oromia, across Oromia, by Ethiopian government. And we are here today because our fathers, mothers, sisters, brothers are being murdered in their homes, in their village, by Ethiopian government and by government-supported Fano militia groups. In fact, this is hitting close to home for our community. A member of our community lost his father and uncle to vicious attack of Fano a couple of weeks ago. We all know that. And many of our community members have our relatives, our close families are either killed or in hiding in fear of their life because of the attack by government-organized Fano militia. We are here because we are outraged that Oromos are being literally slaughtered. Yesterday, there was a video that was released, and the video is from Guji, West Guji, Borana, where one of ours was literally cut his, some Ethiopian members of Ethiopian military cut his throats like an animal. This is outrageous. We are here because Fenet, an 18-year-old girl right there, who was senselessly killed with her brother at her home by Ethiopian military. We cannot stay idle and just watch like everybody else and just let it slide. Dhiiga warra keenyaatu mana nu kaa'uu dide. Mana nu baasee as nu fide. Wanti nu haasofnu kun isa maatii keenyarra ga'e, warra keenyarra ga'e, unuu keenyarra ga'e, Oromoon hundumaarra ga'e. I wish we were not here today, or we were here for a different reason. The least we can do is to come together and be voice for voiceless people back in Oromia. Thank you for coming here. Baganagaan dhuftan. Garuu tokko keenya dhiigni warra keenyaa dhangala'aa jiru. Tokko keenya warri keenya baqatanii dhokannaa keessa jiran, laga keessa jiran. Irriban dhowwa taanaan itti yaaduu qabna. Haasaa koo dheeressuun barbaadu. Garuu har'a walitti dhufnee booddee yeroo gara mana keenyaatti gallu waan lama akka of gaafannu every single day yeroo hirribaa kaanu waan lama akka wal gaafannu nan barbaada akka hawaasaatti. Inni tokkoffaa dhangala'uun dhiiga warra keenyaaf buqqa'uun warra keenyaa akka dhaabatuudhaaf ani personally individually maaliin contribute gochaa jira. Isa darbetu hin ta'in har'a maal contribute gochaa jira every single morning yeroo hirribaa kaanu kan of gaafachuu qabna. Inni lammaffaa namoota warra kaan yaadaan nurraa garaagarummaa qaban wajjin hojjechuudhaaf maal gochuun natti jira. Namoota lubbuudha dhiiga dhangala'oo kana seevii gochuu akkuma keenya barbaada quuqa qaban wajjin garuu garaagarummaan yaadaa diteelii keessatti gargar ta'eef wal baqannee taa'urra walitti dhufnee Oromoo baraaruuf Oromiyaa baraaruudhaaf kaayyoo tokko qabannee wajjin hojjechuudhaaf maaliin gochaa jira. Just kana lamaan hundumti keenya akka wal gaafachaa hirribaa kaanu nan barbaadu. Very simple. What am I doing to save Oromia, to save Oromos, to save young people in Oromia who are being hunted down every day? What am I personally contributing? And the second one is,
What am I doing to work with other people who may disagree with me, but who have the same goal of saving people, who have the same goal of ending bloodshed in Oromia specifically and in Ethiopia? We are not here against any group. We don't have issues with anybody, but we have issues with our fathers who are in their 80s or 90s being killed in their home without doing anything wrong, other than being an Oromo father. The same with our youth. Ethiopian government, as you all know, is raining drones, for fun in Oromia skies. I think you all know in Chopi was Shawa, in Bila and Mendi was Wallagai, in Warajarso North Shawa. You know how many of young people killed by drone attacks because people who are in charge of whatever this is are intentionally targeting civilian populations. And we are outraged about that. And we will express our outrage in a peaceful manner today, but we go to our home and then we put this into work. And when it comes to today, I want to go and say a couple of things as housekeeping matter. For the following few minutes, maybe close to hour, we walk peacefully on this grand street until Harrison Maximum. We are going to be chanting slogans. But what I ask you, really, I beg you, is that be peaceful. If anybody comes to agitate you, just be patient. We're here for a purpose. And look after each other. And after we do that, we come back right here and we will listen from each other. We have a series of speeches that we will do. And then finally, we will hold a candle vigil light for people who are lost back home. And then we are done for the day. Thank you so much. Now, namoota slogaanidhaan chantii nu gargaarani T-show. I don't know if how we decide here. Or Opogadion is here, I guess. Okay, T-show is here. So we, as I said, karaa kanarraa gaayidii singoona. Yoo issue abaafee argitan namoota vestii kalarii kan uffatana dabalatee nutti himuu dandeessu. Please, let's emotion ofirraa fageessine kaalmi taane geenye deebinu. Galatooma. Somebody will enter. Yeah, but yes. So we can give this to Sidewalk. Yeah, I'm thinking. Anas kannaan namoonni qabatanii jechuu barbaadde yoo jiraatani. Qodaa keenya kana hundumaa guurree deemurra namni as dhaabbattee nu ilaalu barbaanna nama tokko kaan nama lama namni voluntarii nu godhu. Namoonni kanaan jechuu barbaadde yoo jiraatani. Let's go. Abarra kabachana. Jechuu dandeessu beektaa yeroo ta'uu dandeessu baraan. Okay, walitti siqaati asitti. Hin fafacaanu. Walitti siqaa. Stop! 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 Ethnic cleansing in Oromia! Ethnic cleansing in Oromia! Ethnic cleansing in Oromia! I can't hear you! Stop!
genocide in Ethiopia. Ethiopia is sponsoring. Ethiopia is sponsoring. Genocide in Oromia. Genocide in Oromia. Genocide in Oromia. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is a warmonger. He's not a peacemaker. Not a peacemaker. Not a peacemaker. Media. Media. Break the silence. Break the silence. Break the silence. Report. Report. The atrocities in Oromia. Report. Report. The atrocities in Oromia. Stop. 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 Ethnic cleansing in Oromia. Find no militia. Find no militia. Out of Oromia. Out of Oromia. Out of Oromia. Out of Oromia. Find no terrorists. Find no terrorists. Out of Oromia. Out of Oromia. Eritrean forces. Out of Oromia. Out of Oromia. Out of Oromia. Stop. 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 Killing civilians. Civilians in Oromia. Stop. Stop. Killing civilians in Oromia. Find no terrorists. Find no terrorists. Out of Oromia. Out of Oromia. Out of Oromia. Stop. 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 Stop killing civilians in Ethiopia. Killing civilians in Ethiopia. Ethiopia. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Ethiopia. Ethiopia. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Ethiopia. Ethiopia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop. 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 Stop burning Oromo farmers. Stop burning Oromo farms in Ethiopia. Stop burning Oromo farms in Ethiopia. Stop burning Oromo farms in Ethiopia. Stop. 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 Stop burning Oromo farms. Burning Ethiopia. Burning Oromo villages in Ethiopia. Stop. 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 Stop burning Oromo villages in Ethiopia. Stop burning Oromo villages in Ethiopia. Stop. 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 Stop killing Oromo civilians. Stop. 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 Stop killing. Stop. Stop burning. Stop. Stop genocide. Genocide. Stop. 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 Stop killing. Stop killing. Stop killing. Ethiopia is responsible. Ethiopia is responsible for ethnic cleansing in Oromia. Abiy Ahmed is responsible. Abiy Ahmed is responsible for ethnic cleansing in Oromia. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Find no militia. Find no militia. Out of Oromia. Out of Oromia. Find no terrorists. Forces. Stop. Stop ethnic cleansing. Stop ethnic cleansing on Oromia. Stop. 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 Oromo genocide in Ethiopia. Stop Oromo genocide in Ethiopia. Stop. 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 Oromo land grab. Oromo land grab. In Ethiopia. In Ethiopia. Ethiopia is sponsoring. Ethiopia is sponsoring genocide in Oromia. Media. Media. Break the silence. Ethiopia is condoning
Genocide in Oromia. Ethiopia is conducting. Ethiopia is conducting. Genocide in Oromia. Media. Break the silence. Break the silence. Break the silence. Report. Atrocities in Oromia. Report. Atrocities in Oromia. Stop killing civilians. Stop killing Oromo civilians. Stop killing Oromos. Stop killing Oromos. Stop burning Oromo farms. Stop burning Oromo villages. Stop burning Oromia. Stop killing Oromos. Stop genocide in Oromia. Find no terrorists. Out of Oromia. Find no terrorists. Out of Oromia. Stop burning Oromo farms. Stop burning Oromo civilians. Stop burning Oromo civilians. Stop drone attacks against civilians. Stop drone attacks against civilians. Stop drone attacks against civilians. Find those terrorists. Terrorists find out. Out of Oromia. Find no militia. Out of Oromia. Stop burning Oromo land. Stop burning Oromo villages. Stop genocide in Oromia. Ethiopia is conducting genocide in Oromia. Abiy Ahmed is conducting genocide in Oromia. Stop drone attacks in Oromia. Stop drone attacks in Oromia. Stop killing. Stop killing. Stop terrorizing. Stop ethnic cleansing in Oromia. Stop ethnic cleansing in Oromia. Ethnic cleansing in Oromia. Stop Oromo genocide in Ethiopia. Stop Oromo genocide in Ethiopia. Abiy Ahmed is a warmonger, not a peacemaker. Abiy Ahmed is not a peacemaker. A warmonger. He's a warmonger. Not a peacemaker. Find no terrorists. Out of Oromia. Find no militias. Out of Oromia. Out now. Find no terrorists. Out of Oromia. No. Media. Break the silence. Report. Atrocities in Oromia. Killings in Oromia. Drone attacks.
Oromia. Killing in Oromia. Slaughter in Oromia. Slaughter in Oromia. Stop. Stop. Oromo land grab. Stop. Oromo land grab. Stop. Oromo genocide. Stop. Ethnic cleansing. Stop. Ethnic cleansing in Oromia. Stop. Ethnic cleansing in Oromia. Stop. Killing civilians in Oromia. Stop. Killing civilians in Oromia. Fono is a terrorist. Fono is a terrorist. Fono. It's a terrorist organization. Out of Oromia. Stop killing. Stop burning. Out of Oromia. Militias. Out of Oromia. Find no terrorists. Out of Oromia. Abiy Ahmed. It's a terrorist. Abiy Ahmed. Stop. Genocide in Oromia. Genocide in Oromia. Abiy Ahmed. Stop. Drone attacks. In Oromia. Abiy Ahmed. Stop. Drone attacks. In Oromia. Abiy Ahmed. Stop. Drone attacks. In Oromia. Find no terrorists. Out of Oromia. It's a terrorist. Militia. Out of Oromia. Stop. Burning Oromo villages. Stop. Genocide in Oromia. Genocide in Oromia. Stop. Genocide in Oromia. Ethiopia is responsible. For ethnic cleansing in Oromia. Media. Break the silence. California. Listen. Media. Break the silence. Report. The atrocities in Oromia. Media. Break the silence. Report on the atrocities in Oromia. Stop.
Oromia. Stop. 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 Land grabbing Oromia. Stop. 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 Land grabbing Oromia. Stop. 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 Oromo genocide in Ethiopia. California. Listen. Media. Break the silence. Break the silence. Report. The atrocities in Oromia. The genocide in Oromia. The ethnic cleansing in Oromia. The burning in Oromia. The killing in Oromia. Media. Report. Break the silence. Break the silence. Break the silence. Media. Break the silence. Report. The atrocities. The genocide. The killing. The burning. The destruction in Oromia. Media. Break the silence. Break the silence. Break the silence. Find no militia. Out of Oromia. No. Terrorists find no. Out of Oromia. Terrorists find no. Out of Oromia. Terrorists find no. Out of Oromia. Stop. Land grab in Oromia. Stop. Ethnic cleansing in Oromia. Stop. Oromo genocide in Ethiopia. Stop. The killing. Stop. Genocide. Stop. The killing. Stop. Burning Oromos. Stop. Killing Oromos. Ethiopia is sponsoring. Ethiopia is conducting. Ethiopia is sponsoring. Ethiopia is conducting genocide in Oromia. Ethnic cleansing in Oromia. Media. Break the silence. Report. The genocide in Oromia. Media. Break the silence. Report. The genocide in Oromia. Silence is violence. Report. The genocide in Ethiopia. Report. The genocide in Ethiopia. Break the silence. Silence is violence. Report the atrocity. Report the genocide. Report the killing. Report the genocide in Ethiopia. Report the genocide in Ethiopia. Break the silence. No justice. No peace. 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 Ethiopia is conducting genocide in Oromia. Abiy Ahmed is conducting genocide in Oromia. Abiy is conducting drone attacks on civilians. Find no militia out of Oromia. Terrorists find out out of Oromia. Find no terrorists out of Oromia. Eritrea out of Oromia. Stop killing Oromos. Stop
killing Oromos. Stop killing Oromos in Ethiopia. Stop killing Oromos in Ethiopia. Stop burning Oromo civilians. Stop burning Oromo villages. Stop burning Oromo villages. Stop burning Oromo villages. Stop burning Oromo villages. Stop genocide in Oromia. Stop burning farms in Oromia. Stop burning Oromo civilians. Stop drone attacks against the Oromo civilians. Stop burning people alive. Stop burning people alive. Stop burning people alive. Stop burning. Start behaving. Ethiopia sponsoring genocide in Oromia. Genocide in Oromia. Media. Break the silence. Report. The genocide in Ethiopia. Report. Genocide in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace. No justice. No peace. No justice. Silence is violence. Silence is violence. Break the silence. Break the silence. Media. Break the silence. Break the silence. Report. The genocide in Oromia. Report. The genocide in Oromia. Media. Break the silence. Break the silence. Report. The genocide in Ethiopia. The drone attacks in Ethiopia. Killing civilians in Ethiopia. Killing kids in Ethiopia. Abiy Ahmed is a terrorist. Bando Militia is a terrorist. Bando out of Oromia. Bando terrorist. Out of Oromia. Eritrean forces. Out of Oromia. Bando militia. Stop killing. Stop burning. Oromos. Stop burning. Oromo villages. Stop burning. Oromo students. Stop burning. Oromo kids. Out of Oromia. No. Bando militia. No. Out of Oromia. No. Bando terrorists. Oromia. Down, Abiy. Down, Abiy. Down, Bando. Bando's a terrorist. There's a genocide. In Ethiopia. California. Listen. There's a genocide in Ethiopia. California. Oakland. Listen. There's a genocide in Ethiopia. Oakland. You hear me? Oakland. Listen. California.
Listen. There's a genocide. There's a genocide in Ethiopia. Oakland. Listen. California. Listen. There's a genocide. There's a genocide in Ethiopia. There's a genocide in Ethiopia. There's an ethnic cleansing. Ethnic cleansing in Ethiopia. Oakland. Listen. California. Listen. USA. Listen. UN. Listen. There's a genocide. There's a genocide in Ethiopia. USA. UN. Oakland. California. USA. Listen. Houston. European Union. EU. Listen. There's a genocide in Ethiopia. African Union. Listen. There's a genocide in Ethiopia. Oromo genocide in Ethiopia. Nationalities in Ethiopia. Unite against Fanos. Nationalities unite against Fanos. Stop bloodshed in Oromia. Stop killing our people. Stop killing our children. Stop burning our villages. Stop burning our crops. Don't make our children a cannon fodder. Don't make our youth a cannon fodder. Don't make our youth a cannon fodder. Stop recruiting our youth forcefully. Stop killing our citizens. Stop breaking our schools in Addis Ababa or Finfinne. Stop breaking our schools in Finfinne. It's our right to speak, to teach Afan Oromo in Finfinne. It's our right to learn Afan Oromo in Finfinne. 60 million Oromos deserve to have a federal language in Ethiopia. 60 million strong. 60 million strong. 60 million deep. 60 million strong. Thank you. Oromo, never been the enemy of Ethiopia. Stop killing civilians in Oromia. Stop killing our fathers in Oromia. Stop killing. Stop lying. You are the killer. You are a genocider. You are destroying Oromoma. You are not for Oromo. Been killing Abagadas. Destroying Oromoma. It's never been for Oromo. Shimallis Abdisa. Lieutenant General Irma Martasa. Ilman Gotota, Ilman Ethiopia Tasiste. Ilman General Oromo. Abitan Kubati.
Itoophiyaa jiraachisuun hin danda'amu. Ilmaan Oromoo bishaan gubaa Itoophiyaa jiraachisuun hin danda'ama. Ijoollee Abuna Phexros. Ijoollee Damisee Buttoo. Choobiitti. Meettatti. Ijoollee Baaroo Tumsaa. Ijoollee Dr. Hayilee Fiidaa. Jimgochaa Oromoodhaaf jira jechuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Sobariisuu wayya. Stop lying. Stop lying. Warra darraa, warra jaawwaa ajjuu lafarraa fitaa. Ani General Taaddasaa Timaana jalaa hiwaa baradee jechuun hin dandeechaa. Leettanaa General Yilmaa Mardaasaa. Dirooniidhaan eessa teecha teessa rukuttaa. Deebii qabdaa ree abdii isaa gadi deebii qabdaa. Gaasiiti gaafatti Jeneraal Oromoo. Deebii qabdaa Damisee Buttootii deebii qabdaa. Ilmaan Oromoo Jimgootee abiddan dirooniidhaan gubsiisati. Jeneraala Oromoo cufiin jechuun hin danda'ama ree. Yilmaa Mardaasaa eenyutti gaafatama. Seenaa akkamitti dabarsitee darbuu barbaadda. Eenyutti gaafatama. Abbootii teenya warra odoon baratiin barsiiste abiddan gubaa Oromiyaa rab jira jechuun hin danda'ama. Deebisuu dandeechaa. Hin dandeessaa Jeneraalota Oromoo. Isin tan Oromiyaati moo tan bibbiti. Tan isin tan paartiiti moo tan Oromooti. Loltoonni Oromoo, milishoonni Oromoo gaafa abbootii keessanii albuunni Oromiyaa keessaan baane gaafa keessan mataa Oromootitu guurramee deema farda farreetitti ergama ture duraan. Seenaa akkamitti ijaarrachuu dabarsitanii darbuu barbaadanii mataa eenyuti hammataan baatamee deemu suni isaantu du'e moo isintu du'e. Jeneraalota Oromoo of gaafadhaa. Ilmaan jaawwaachuu Jimgootee Jeneraal Taaddasaatiif maal deebistaree warra darraa Jimgootee Jeneraal Taaddasaatiif maal deebistaree ilmaan Choobii Jimgootee Damisee Buttootiif Hayiluudhaan maal jettaree gaafii si gaafatan. Jeneraalota Oromoo gaafii guddaa isinii qabna. Isin hin dabartan. Warri likiitti isin dagalchina jedhanis likiitti galanii jiran. Guyyaa keessantu har'a boru abbaa biraatti. Har'a waan gootan boru kaansarii saba keessanitti dhaamtanii darbaa jirtan. Daboo qarattanii mataa Oromoo mursiistanii. Albuun nuu gama ce'een beeku gaafa abbootii keessan gaafa isin goobana daachee har'a itti waqasaa jirtan kana goobanni albuuta fartaan irraa buusaa ture. Gaafa keessan mataa Oromootitu ittiin mukatti fannifamee ittiin dhaabatanii akka Oromoo ajjeesanitti sintu du'e warra haadha raawu. Yaa amma marimaan nu kutanaa uffatu. Baay'ee galatooma. Waan salphaa miti waan keessa jirru akkuma argitanii akkuma beektanii guyyaa guyyaattis akkuma jiraatanii. Sagantaa keenya irratti fufa. Kanatti aansee haasaa namoota baay'ee irraa dhageenya. Jalqaba irratti kan haasaa nu dhageessisan abbootii amantii keenya amantii koominiitii keenya keessa jiru hundumaa bakka bu'anii. I hope obbo Mootiin as jiru taanaan obbo Mootii as kottaa. Luba Guutaa, Luba Tamasgeen akkasumas immoo Sheek Jawaar as jiraachuu isaanii hin beeku. Eeyyee as nu ba'a maaloo. As kanatti nu ba'a. Guddaa galatooma. Luba Tamasgeen akkasumas obbo Mootiin as jiru. Amma obbo Mootiin dhufanitti jalqaba haasaa ishee keenya irraa akka dhaggeeffannu barbaada. Akkam jirtu? Waa hunda dura Rabbiif galanni haa ga'u. Yeroo gaddaatis yeroo gammachuutis Rabbumaaf galata galchina. Gamni deebinus garuma Rabbiiti. Gamni irraa dhufnes Rabbuma biraahi.
Eegana warra qophii sana qabeenyaanis humnaanis beekumsaanis itti yaadee akkanatti hawaasa kana asii walitti qabe nullee hiree sana nuu kannee habajaan naamee asii nu dhiyeesse ulfaadhaa galatoomaa galataa isiniin maleen jaa. Obboleeyyan kiyya hadiiraa hadhalaa hatiqqaa haguddaa eegas warri hojii teessan dhiiftanii akkuma beektu biyya tana keessa dhimma adda addaa qaba namni dhimma tana dhiiftanii dhiinni obboleeyyan keessanii abbootii teessanii ilmaan keessanii haadha keessanii isinit dhaga'amee bakka tana waa hunda facaaftanii dhufuu keessaniif wallahi guddaa galatoomaa galataa isiniin malee fayyaadiyaa turaan isiniin jaa. Eegasi dhugaa jannaan gaddana dhaga'ameen ibsuu barbaada. Eegaan addunyaa sanarra haadha abbaa kiyya jidduu dhufee as ga'e takkaa rifadhee gaddee dirqamaan imimmaanarraa bu'een beeku takkaa akkasi shoktee hin beeku viidiyoo miidiyaa yeroon arge. Maali jannaan ilmi namaa humanity waan jedhamu tokko qaba. Amantiin haafu, sabummaan haafu, biyyummaan haafu. Yeroon viidiyoo miidiyaa arkee iddoo waa lamaa jira addunyaarra miidiyaan waa lama nama agarsiifta akka billawa gama lachuutiin qaraa. Yeroo takka waan nama gammachiisu arkita. Yeroo takka ammoo waan akka malee nama gaddisiisu arkita. Guyyaan san guyyaa duraati viidiyoo yeroon arkee akka malee rifadhee ilmi namaa eega ilmi namaa wareegamee takki ajjeefamee takki du'e reef ka jannaan ilmi namaa martinuu kabajaa qaba. Abbaa fedhe taanaan addunyaa irratti ilmi namaa kabajaa qaba. Akkamii yoo jettan lafa tana keessatti biitutun teenyaa miti ta abbaa keenyaatii miti. Rabbiin bitaa mirgaan akka godhee nu fide eega lafa tana dhufne kabajaa nuti amma lafa tanarra qabnu namni keenya kabajaa tanan arkanne. Wanni akka gaarii beekuu qabdan namni kabajaa nuti arkanne namni biyya teenya jiru itti dhalatee biyya abbaa isaarratti kabajaa tanan arkanne. Galatoomu qabdi biitti tuni mootummaan Ameerikaatillee galatoomu qaba. Rasuulli Rabbi nagaa rahmatu isaan irratti haa jiraatu namni naman galatoonfanne Rabbi isin galatoonfatu jedhan. Saniifuu namni keenya saree hanqate biyya isaatti. Yeroo wal arrabsu namni biyya teenyatti ilma saree saricha namaan jaan. Asi jechuu hin dandeessu. Maaliif jannaan ani gaaf tokko osoon konkolaataa oofu jiru namni Eeshiyaa tokkos akkana asoofa anis gamanaan oofa. Namtitti yeroo hulaa bantuu Saanoozee keessatti sarichi utaalee ba'e. Sarichi yeroo utaalee bahu namtittiin tuni jala iyyitee baate. Namichi Raashiyaa kun hin arkine saricha. Ogguu kanaan hornii qabean. Horniin dhoyne numaan qabe rifadhee. Sarichi akkuma ijoollee utaalee bahee namichaa fi isa jidduu rabbumaatiitu oolche sarichi kun dabare. Ajjeesee naan jette. No, hin ajjeefne hin dhoyne humaan taane hin jeen. Wallahi ni maraatte namtittiin gadditee gadoodde. Ogguu kana sarichaan you don't do that jetteen. Ogguu kana namichi ani hin dhoyne jeen. Calm down sarichin dhoomne hin jeen. Akka itti namtittiin saricha siitiif rifatte giseen arke. Akka itti namni keenya saree hanqatee na gaddisiise guyyaa san saniin isa wajji sheer godhuufadha. Namni keenya du'aanis kabajaa dhabe, jiraanis kabajaa dhabe, hayyuunis kabajaa dhabe, abbaan amantiitis kabajaa dhabe, biyya teenya keessa kabajaa guutuu dhabne. Waan isin ajaa'ibsiisurraa ilmi namaa gara jabeessummaa isaa addunyaa irratti argamne dalaga jechuu istirii dalagan. Akka namni Oromoo madaawee lammadallee hin fayyine nu godhan dur aanoolee calanqoo calii histirii dhagayaa turtan
Mana abbatu no yaanni sarraw sinja namni. Okay, hayya history. Arra life arkine. Ani sarke daloonni keessani sarke daloonni xiyyaas arke. Waa wal dhoysani miti. Tabaasaa jaan sumuda jaan biyya teenya sumuda namarratti mark waan jaan takka forever nurra hambisan. Kanaaf akka malee gadde warra ilmaan irraa dhuman ilmaan keenya abbootiin irraa dhuman abbootii teenya warra saniif gadda xiyyaan qilleensa kanarraan namni daawutii tana keessaan na arku akkaan akka malee gadde akka ilmaan kiyyaa akka abbaa kiyyaa akka haadha kiyyaa daran akkana rukkubeen taaziyaa san akka malee I'm very sorry jechuun barbaada. Isinilleen rabbi obsa isinii haa hannu waan nama ajaa'ibsurraa oggayyuu nuti booyuuf walitti dhufna. Oggayyuu gaddaaf walitti dhufna. Yoomi guyyaan nuti gadda kana keessaa baanu abbaan kiyya abbaan abbaasaa gabrummaa irra dhalatee guddate. Anis ilmootiyya gabrummaa irratti hin dhaloo jira. Wanni niin ani haradhu rabbiin ilmaan kiyya ilmaan isaanii gabrummaa irratti akka hin dhalachiifne. Wanni niin an haradhu ilmaan keessanilleen akka ilmaan isaanii gabrummaa irra dhalatanii hin guddanne. Oromoo abbootii amantanii jettanii nu yaamtan oggayyuutti amantan gaddaafis gammachuufis balaaleeffannaanis deeggarsaafis nu yaamtan wanta akka beekuu qabnu rabbiin nuti kadhannu tokkuma lamaa miti. Wanni niin an rabbii san kadhadhu Oromoon oggayyuu harka ol qabee dhabeen galle. Kadhatee dhabeen galle gaarii dalagaa ture kadhatee waa hedduu jiise waa hedduu balleessee waa hedduu firraa deebise. Ammoo waan takka kadhannu afaan Oromoo beeke Oromuma haa ta'u yaa Rabbi hin jennu. Yaa Rabbi Oromuma ta'ee masaraa haa seenu hin jennuuli. Nama Rabbi sodaatuun masaraa san takkaan seenine. Namni Rabbi amane masaraa san takkaan seenne bineensaatiitu karabaattaa hidhatee seene malee suufa uffate namni seenne. Saniifuu Rabbiin gabricha isa beeku nama isa qaanfatu nama isa gabbaru nama Rabbi jaalatu Rabbiin sana kan ubaasun hadhaatiyya. Maaliif yoo kan jettan taate namni Rabbiin beeyne akkamin nama beeka. Namni Rabbiin sodaanne maal sodaata. Namni Rabbiin qaanfanne maal qaanfata. Rakkoon qabu jechuu haa hunda dalagaa. Saniifuu akkamitti farda keetirraa hufte namichaan jennaan fardi kiyya gara biraa laalee anis gara biraa laalee hufe jee namichi. Gara biraa akka laalle akka namicha sanii akkas hin taane. Nama Rabbi sodaatu nama Rabbi beeku bitaa mirgaan right to left abbaa fadhe haa ta'u Rabbi sodaatu. Nama san Rabbi masaraa san nuu haa naqu. Eeganaa wanni niin isiniin jiru obboleeyyan kiyya. Namni keenya ollaa keenya yoo laaltan kophaati yoo niin aan dhaabbadhee taa'ee yaadu kan hojii yaaddan ollaan keenya cufti nagayaan jiraata. Rakkoon qabu nu qofa maa saamamna. Namni dhufee nu bulchu Oromoo bulchoo gujata waa lamaanii nuti nu bulchu jiran. Namni nu dhufee tokko hin jiru Oromoof dhufee Oromoo ka bulchu hin jiru. Akkam seetan Oromuma Oromoo irratti hidhachiisee ol lolchiisa. Namichi masaraa mootummaa kana seene cufti Oromoo hidhachiiseetuma Oromoo ibiddaan wal ficcisiisa. Rakkinni guddaan nuti qabnu san. Number 2 ollaan keenya kun cufti numarratti hidhate. Maaliif yaaduu dhabdan Oromoo mee dhaabbadhaa yaada haguu takka. Bitaa mirgaa East West North South namni numa qofarratti duula. Mootummaan dhufus numa kana wal lolchiisa. Garoo namicha tokko qabe maa nuun lolte maaliif nu waraante jaan maarraa gaafata. Maaliif nu waraante Oromoo hama deessee qabe kun haa ajjeesee irra tarkaanfatee fiigu kun haalaatis ha dhufee gubu hafeetu arra wallaggaa boru walloo dhageeffadhaa. Arra wallagga namichi du'asaa hiriyyaasaa arke du'asaa arke jaan iftaan hararge seena boorana kutu guji barbadeessa hin dhaabbatu. Akiyyette Somaaleen namichi gaala si jalaa hatee yoo gaala san si hojii barbaade never ever arkuun teessu gaala san bakka haa'ee beeka gara siin deemu beeka. Akkasiin nutti taphachuu jiran jechuun nutis. Saniifuu yoomirraahu
ونين نسين كردو أمانتين خطان جندا وانت كانت دولين باف ربين دنديساتي لفسان كيسا نؤومي وني أقدنوبا سنجرتو إني خيني توكو أفان خيني توكو آدان خيني توكو لفتي خيني توكو ربين خيني سنستوكو أدن با سنيفو وان فقو سنتي نتوري أسجرو والكبنية والجالنة والدقينية أكا والجالة ديمنو نسيني خرد يوم الراهو تانو ميرغانتية والفادة غلطوما توراني سنينجا baay'ee hedduu galatooma ittaan suudhaan obbomootiin waan lama sadii nu jedhu. Hundumaa fuuldura warra dhiigni isaanii dhangala'ee mormirraa muramee iddoo addaatti du'an biyyeen tasalphatu maatii isaaniitiifis nuyis asitti garaan nu gubatee har'a walitti dhufne kuni jajjabina nu haa kennu. Diinni Oromoo yeroo hundumaa balleessuu waan barbaadu aadaa amantii maal isaa ta'u Oromoo han jedhu sana achirratti arguu hin barbaadu. Maqaa adda addaa nutti baasee garbummaadhaan fi lafa keenya fi qabeenya keenya saammachuu malee wanna biraa wanna dhaabbatu hin qabu. Impaayerettiinis sanuma ajjeefne darbine jennee ilchinee turre soba hin taane. Amma impaayerri jettutti Oromoon bilisummaadhaan moo birmadummaadhaan biyya sana keessatti jiraachuu akka hin dandeenye Oromoo beeka. Akkuma jedhame amantii isaa ta'uu maal isaa ta'uu Oromoon adda addaa karaan isaan addaan facaasanii afaan wal jala dabarsanii wal ajjeesaa jira. Wal ajjeesnu suni deebinee yaannee har'a hoo ajjeefnee an boru du'u eenyu jennee of gaafachuun nurra jira. Han deemanii du'an ijoolluma keenya, han ajjeesanis ijoolluma keenya. Nuti wal fidnee sana goone immoo warri kun dhufanii du'aa keenya irratti boqqisanii nutu jira jedhanii waan nan jirre nu agarsiisaa jiru, nu naasisaa jiru. Naa'u nurra hin jiru. Dhaabbannee falmachuudhaan nu baasu wanna biraa miti. Impaayerettiin amma jirtutti Oromoon birmadummaa hin argate jennee wanna wal sobnu hin qabnu. Adda addaa naannoo Wallaggaatti bara afran kana wanna ta'aa jiru numa beeknu hundumtuu hin dhageenye. Mana keenya amma hin qaqqabnetti jechaa jirra. Wallagga qofaa miti Harar keessattis nama meeqatu ajjeefamee waraabessaa kennamee hambaa waraabessaa deemee gurratee awwaale meeqatu jira. Gujiis Booranas keessatti ijoolleen keessan shanii wajjin deemanii jiru jedhanii warra bosona deemanii filbatan maatii isaanii baasanii gubanii mana irratti gubanii eessa ijoollee keessan amma fidanii jedhanii hidhanii gadadanii meeqatu rakkachaa jira. Oromiyaan dhiigatuma jirti. Gaafuma tokko illee ittiin funnu. Amma immoo caalatti ba'ee waraanni bilisummaa Oromoo itti jabaatee dhufnaan dirooniidhaan ba'anii qeena gubaa jiru. Isaas dadhabnaan faannoo Amaaraa nutti leenjisanii nutti gallakkisan. Isaanis wanna ta'uuf natti fakkaatu. Wanna fe'anii fidan kanaan booda Oromiyaa jilbeeffachiisuu hin danda'an. Dhuma isaanitti taate, dhuma Oromoo otoo hin ta'in. Kana ergan jedhee booda irratti warra asitti dhufnee wal jajjabeessuudhaan deemnu kun jajjabina keenyaan agarsiifnu wal bira dhaabbachuu agarsiifnu amma dandeenyutti walitti hirkannee walitti aannee amma dandeenyutti qarqaaruu wanna nutti dhagahamu baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanna deemaa jiru wanna intarneetii irratti arginu kanaan naanee duubatti jechuun qaanfachuun nurra hin jiru. Baanee dubbachuun nurra jira. Akkuma har'a goonu kana akkuma diisiitti jira kana baay'inaan baanee agarsiisuun otoo hin nuffin yeroo hundumaan iyyan warri gurra nuu qaban jiraachuu hin danda'u irra jiraan gurra nuu qaban ni ta'a. Biyyi kun immoo an beekame isaan intarastii isaanii argannaan abbaa fe'ee haa ta'u dabarsanii akka gurra hin beeka. Obsaanii fi nutis intarastii qabnaa akka namaatti akka birmaduutti jennee wal biraa dhaabban. Baay'ee wal qarqaaruun nurraa barbaadamaa walaa dhageeffannu walitti aaruun walitti roobmuun homaa nuun fidu.
waliif obsa walii qabaachuun wal dhaga'uun wanna deemaa jiru beekuun wal beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee cimaa haa ta'e sabni keenya faca'ee bahee iddoo nyaatus iddoo bulus dhabee maatiin iddoo iddootti bibittinnaa'ee jira. Kun immoo nuyi irriiba akka nu dhoowwu han beekame isaan ajinniin amma dandeenyu falmachuu dhageessisuu wanna ollaan keenya gochaa ture hin beektu. Tigraay keessatti wanna ta'aa deemu wanni isaan irratti ta'e hundumtuu an isaanii dhoksaadhaan ta'e han keenyaa internet irra jiraagaa haa jabaan nun jedhaa ulfaadhaa kanuma. Hedduu galatoomaa obbo Mootii haasaa bareedaa nu gootanii. Luba guutaan sila kadhannaadhaan nu banani amma immoo lubni Tamasgeen haasaa daqiiqaa gabaabaa nu raawwatu. Galatooma. Waan baay'ee waan hin jedhu hin qabu. Jalqabaa warra koree kana qindeessuu irratti hojjetan galateeffachuun barbaada. Itti dhiyeenyaan waan hin beekuu fi hojiin kun yeroo dheeraa fixee torban tokko guutuu sa'aatii 8 PM ka'ee logistically waan barbaachisu hundumaa qindeessuu irratti hojjetaniiru. Warri manattis immoo dhaadannoolee adda addaa kana fuutanii fakkiilee kana hundumaa print gochuudhaan fidan galatoomaan jedhu. Dhaamsi ani qabu naannooma deemeen ilaalaan ture. Yaada kootti waggoota darban kana keessatti hiriirota naannoo adda addaatti gochaa ture yaadaan ture. San Franciscotti gooneerraa as Oakland Barbarali ofiisee eessatti kan Nancy Pelosi dhaadannoolee yeroo sana gochaa turree fi fakkiilorii yeroo sana baannee adeemne har'aa kana wal bira qabdanii ilaaltanii baay'ee si gaddisiisa. Kaleessa abaluun nu hiikaa jennee gaafannaa turre. Firii Baqqalee Jarbaa, Firii Jo'aan Mahammed jennee maqaa hidhamtootaa mana hidhaa keessa jiranii dhoofnee isaaniin akka isaan mana hidhaati baasan gaafan. Har'a garuu nama gubatee salfii irratti ka'anitu baannee adeemaa jira. Har'a nama mataansaa citee muka keessa ka'anitu baattannee adeemaa jira. Oromoon seenaa isaa keessatti salphinni akkasii waan irra ga'ee jiru natti hin fakkaatu. Kufaatiin akkasii uummata miliyoona 50 miliyoona 60 ofiin jedhee gaanfa Afrikaa keessatti kunoo asii hamma Taanzaaniyaa Keeniyaatii ka'ee sanyiin koo hamma kana bal'ata uummata jedhu irratti gochaan akkasii yeroo inni raawwatamu baay'ee nu gaddisiisa. Gochaa akkasii raawwachuu duwwaa atuu hin ta'in egeree Oromoo of fuulduratti wannaa ilaaltan wanta ifa isin mul'isan argitan tokko. Ani waa tokkitti jechuun barbaadu. Rakkoon Oromoo keessa jira. Hiikni Oromoosi Oromoo keessaa dhufa. Baayiden rakkina Oromoo hiikuu hin danda'u. Mootummaan Ameerikaa rakkina Oromoo hiikuu hin danda'u. Bu'uurri rakkina Oromoodhaa rakkina Oromoo keessatti yeroo adda addaatiif uumamee har'as keessa jirudha. Hiikni isaas Oromoo keessa jira. Kan nuyi ajjeefamaa du'aa qe'ee keessatti gubachaa jirruu fi Oromummaadhaaf malee waan biraadhaaf. Manni marii amantiilee idilee addunyaa yeroo darbes akkuma amma argitan amantiilee Oromoo walitti fiduudhaani gaheen nuyi qabnu kanarratti maali isa jedhu mari'achaa jira. Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa yeroo inni tokko itti ta'uu itti jiraatu yeroo kanadha. Daandii abaluu karaa abaluu atuu hin jedhin. Daandii sana atuu hin jedhin. Oromiyaa oolchuudhaaf, Oromoo oolchuudhaaf walii wajjiniin ta'uun dirqama. For our survival. Survive gochuudhaaf. Kanaafi gaaffiin ammaa gaaffii dimokiraasii yookaanis gaaffii misoomaa miti. Gaaffii ofiin of bulchuu iyyuu miti. Qeesaa keessatti namni akkamittiin nagaadhaan jiraata. Maasii manoota gubatan tokko yennaa argitanii sunumti jireenya ta'e manni citaan aarri keessaa ba'u horiidhaaf namni walii wajjiniin keessa jiraatu mana ta'e jireenya ta'e har'a Oromoo irratti kun gubachaa jira. Kun Oromoo irratti gubachaa jira mana daasii
inni mataa keessa qabee jiraatu. Nagada mana qeenni waggaa dheeraa keessatti jiraatetu irratti gubachaa jira. Kanaaf Oromoo ilaalcha bitaa ijaarsa mirgaa giddu galeessa atuu hin jedhin yeroo hundumti keenya walii wajjiniin itti dhaabannu saba kana oolchuudhaaf maatii keenya oolchuudhaaf ideoloojii miti mana keenya rukutee gola mana keenyaa lixee jira. What are we doing to save our family? Maatii warra hafan oolchuudhaaf maal goona haa? Gaaffii kana fudhannee hundumti keenya akka gallu barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisuu fayyaa ta'aa galatooma. Fayyaraani. Tuba kya? Okay. Itane ani wanta nuti non qaba. Achi booda ergaan fixee booddee Dr. Baqqalaa sitti nafeera. Ana xinnoo tokko qopheeffadheera. When catching the fish remains elusive, you drain the ocean. This is the current guiding post for the policy of the Ethiopian administration in Oromia. We're not new to this kind of candlelight vigil or protest. Unfortunately, we're experienced by practice. We've been asking for independent investigation into the assassination of our beloved lyricist, a genius, an activist, Hachalu Hundessa, and into all other extrajudicial killings in Ethiopia. We've been asking for the government to allow humanitarian access to the areas in dire need in Oromia region. We've been asking for the release of all political prisoners and prisoners of conscience. We've been asking for the cessation of land grab in Oromia region. We've been screaming to amplify the cries of mothers who couldn't bury their children. We've been asking to be seen, to be heard, to be taken seriously, and to garner fair treatment. We've been asking. Sadly, the world has turned a blind eye to the plight of the Oromo people. Qarre, Qeerroo, my little brothers and sisters, Oromiyaaf waan Oromummaaf keessaa qabu hundumaa balleessuuf waggoota dhibbaan olitti carraaqii hedduutu godhame. Qarre, Qeerroo, aadaa keenya kaan akka aadaa isaanii ta'etti nu harkaa butuudhaan isa kaan immoo akka aadaa booddeettafaatti ibsuudhaan nu jalaa xureessuuf salphisuuf irratti hojjetaniiru. Qarre, Qeerroo, afaan keenya akka hin guddanneef, akka ijoollee keenya afaan ishee barattee hin guddanneef gufuu baay'ee nu dura danquu ba'an. Qarre, Qeerroo, lafa keenya kan koo kiyya, kan kee immoo keenya irrallee darbanii ati Maadagaskaarii dhufte jedhanii abbaa biyyummaa si saamuuf yaadaniiru. Qarre, Qeerroo, kaffaltii baay'eedhaan, dhiiga lafee hedduudhaan, lubbuu lakkoofsa hin qabne wareegamee har'a geenyeerra. Qarre, Qeerroo, gabrummaa didaa, bilisummaaf walabummaaf mirgaa biyyummaa abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuuf lolaa turre. Amma dubbiin jabaatte. Dubbii jiraachuu dhabuu Oromoof Oromiyaa taatetti. Qeerroo, Qarre, kai akka hoolaa nu qaluu eegalani. Qalanis
warra hafne sukkaneessuuf mataa qalan baatanii addabaabii keessa nuuf shallalan. Egaa qarree, egaa qeerroo, kai obsi keenyas daangaa qaba. Mimmaas fixanne balaa dhufe kana ofirraa ittisu malee filannoo hin qabnu. Qarree, qeerroo, warri mana keessaas warri mana alaas egaa wal dirmachuun amma, wal gargaaruun amma, walii ta'uun amma, wal qindeessuun amma, wal ijaaruun amma, wal qabachuun amma, walii galuun amma, yeroon amma, yeroon amma. Kai, qeerroo, qarree, abdiin keenya suma. Dukkanee hin hafu, hinuma bari'a. Isa ta'aa jirus seenaan galmeeffannaa. Kana booda naannoo miti, Oromiyaan biyyadha. Ittaanee Dr. Baqqalaan Nafeer. First, I would like to thank the organizing committee for preparing an event like this. It means a lot for me and for my family. I know how much it takes to get something like this together, to put something like this together. November 30, 2022. For many of you, it is probably just another day. Maybe you don't remember what happened, you don't remember what you did. For me and for my family, it is a day that I will never forget. I don't want to remember, but I don't think I can forget. It was around 6:30. Toro, my wife, woke me up and she told me her car wouldn't start and I need to go downstairs. And I put my robes on and my socks, started running to fix the car. As soon as I stepped off of the last flight of stairs, saw my other family members. I knew. They don't have to tell me. I knew what happened. My mother passed away about 3 years ago. The only person left was my dad, and I knew it was him. I knew because the day before I heard there was an event, there was an issue in Kiramo town. That is where my dad lived. I tried to reach out and found out the network was not working. So at that very moment, I knew what happened. But little did I know that also included my uncle, my father's older brother. This is my uncle. This is my dad. These pictures were taken when I visited back home in 2011, 11 years ago. You can imagine how old they are. What did they do? What did they do to deserve this? Nothing. The people who pulled their trigger to kill my dad and my uncle, they don't know me. But they know all of us. They know all of us because we are Oromo. They want us to cry. They want us to give up. But they are wrong. We're not going to give up. If anything, it is opposite. We know how to. We will get there. We will get there. We will get there. We have to believe that we'll get there.
This is my life's purpose now. It has been for a long time. As long as I lived, it has been my purpose that to see one day my people will be free. But more so now. Let me tell you a little bit about my dad. He was not educated specifically. The only education he got was what they call customer trade. He can write and read Amharic and Sabian script. That's all. My grandfather pulled him out of school. My dad has been regretting that all his life. So when I was a kid, you guys all remember, we don't want to go to school. Come up with a lot of reasons not to go. It could be a bully at school and we don't want to face them. And then we say, I'm sick, I don't want to go. Even when I was sick, in reality, when I was sick, my dad would not allow me. And at that time, I was so mad at him saying, he doesn't like me, that's why he doesn't want me to stay at home. Reality is, he was regretting the fact that he was not educated himself. And the one specific thing that I will never forget when I finished high school and I went to Alamaya for college, sometimes money can be tight. I asked them, what do we do? And they said, I have plenty. I'll give it to you. He said, even if I don't have anything, I'll sell firewood and they would still go to school. That motivated me my entire life, gave me direction. So now, I wish I had more time with him. A couple of years ago, he talked to me about what is going on. He said, this time things are different. And he said, buy me a better house around here. I bought the house 3 or 4 months ago. He never even lived for 1 year in that house. This is not something happened as a crossfire between warring factions. It didn't happen that way. My father and my uncle, they were inside their home, locked from inside. And these savages, they broke the house and they killed them in cold blood. No questions asked because they were Oromos. I'm mourning now. I know you are all mourning. The support that you have given me during this sad process, I will never forget. But we have to do more. We have to do more. I know I worked with many of you for our people's cause, and yet I worked with many other people. The last couple of years specifically, my purpose has been to bring Oromo people together, different organizations, with our people, with other colleagues that I don't want to name here. But we were never successful. Sad thing is, there is no fundamental difference. There is no issue in where we want to go. We're the same on all of that things. But just minor things, the kind of things that when you were a kid and fighting each other, that has to stop now. I think everybody who spoke before me articulated this thing. That has to stop. Oromo, we don't have to be sad. We have to be angry. We have to be angry. Why is it so cold when all of these things happen? What should come next? What should come beyond this? I don't know what we're waiting for. Now, it can start from here. I know every Oromo from all walks of life is working now. It is coming together. But as a community of Northern California Oromo community, we can start a revolution similar to that of the Cairo revolution that we helped it. We can start from here. You know, if our goal is the same and how we want to get to that point is different,
we can table the issues that we don't agree on, and then we can work together on the issues that we agree on. I plead with you to focus on that one. Let me tell you, the pictures that you see, you can see how old they are. I told you this was taken in 2011, right? My dad, there was an issue instigated by Amaras that were moved from Gojam to Wallaka during what is his name, Tamrat Laine's premiership, and they instigated a fight between the Oromos and the Amaras. The Amaras have been in our area for many, many years. Since I was childhood during the drought, that is when they came down there. There were no issues, but the plan changed. They wanted to get more, they wanted to expand. That is when all these issues started starting. So in 2001, when they instigated a fight, people were angry. At that point, they were armed and they started fighting. My dad, he took in about 15 of them so that he can save their life. And when myself and my family visited home, these same people were telling me what my dad did for them. Now it is the same people who did this to my dad. I want you to understand this. This is how they pay us. This is how they pay Oromo for saving them. So I don't want to talk too long. I think I would just like to close with a couple of messages to the Oromo community and diaspora. We have to stop the infighting. It is about survival of our Oromo and the Oromumma. We have to work together whether we like it or not. That is my message. Let's work. It is doable. It has to start from somewhere. That somewhere is today. Number two, to the different Oromo organizations, we thank you what we do for us, but it is time for you to work together. This is about unity of purpose. You don't have to be under the same organization or under the same leadership. But if you are fighting the enemy from your own perspective, that is unity. That is unity of purpose. Please, please, please. If you can, work together. If you can, focus on the enemy. Stop fighting against each other. To the Oromo who are working with the enemy, you have done this before. This is not your first time. When the Karo Revolution was at its peak, you jumped the ship, appearing you are a nationalist who was working, but you were not. Now you're repeating the same trick. If you try to jump the ship again, we will never accept. The time to jump the ship and join your Oromo brothers in this fight, it is now, but it might be too late for you later. Last one, to the innocent Amara people living in Oromia, if there is any. Amara people have been living in Oromia for way too long. Nothing happened to them. Oromo Liberation Army has been around for over 40 years. They did nothing. Ask yourself, the claim that is going on now, ask yourself why it happened now. Then you realize that that is not true. To the chauvinists who think you are entitled to rule, and to the Fano terrorists who think you can do everything that you want, you're playing with fire, and you may not be able to extinguish that fire. I would like to conclude by thanking my community again, and thank you so much. Hello, everyone. I prepared a short poem last night for today. And
And just for your information, when I say they, it refers to the Ethiopian Empire and to the Ethiopian government. I was told they came with their negus of fame. Our land they claimed as they burned our homes aflame. They said, "This is your God," and replaced the Oda with the cross. "This is your king," and the Gada Kalacha was lost. "These are your words," and suddenly my ancestors spoke a tongue foreign to their own, an alphabet and culture whose taste was unknown. "This is who you are, Gala," a 5-letter word which made us less than human, second-class animals and evil until proven. That is the dark past of a country which espouses one love while dividing its citizens, promotes patriotism while ignoring the state it's in, whose leader plants trees while the seeds of the next generation are slaughtered and buried in the same ground they keep fertile for their schemes. Because any liberation is a deadly inspiration to an oppressive nation that has no hesitation to kill its population in its pursuit for domination. They say that history will repeat, but this is a story whose occurrence we must defeat, because how many more generations will death meet? Kalesa Manila Karka Fiharma Mure, Hara Morma Kenya Muran, Boru Malburani. There will be no Bilasuma if we don't reach Tokuma. It is in our unity and our shared dreams of freedom that we may see a better tomorrow. We must not let the story of Walaga become the tale of all Oromia. We cannot let the lives of my grandfather Tumuskin, my great-uncle Tessel, and every Oromo killed before them become the fate of those after them. So when they ask, Oromo Jitu, let your voice be heard. When they wonder where we are, let your presence be seen. And when they ask what you are, tell them that you are Oromo, that you are Barana and you are Barentu, that your blood is shared with kings and warriors, that your native tongue holds tales and stories passed down generations, that your Ufata Ada is worn as a symbol of pride and a preserver of history, and that your Oromuma will never stop existing. Thank you. Thank you so much, Asa Gotanikumafi. It answered on Hasa Lamatunafe. Dr. Solomon wandi ane gababa qabu intaanse obboleettii keenya Joan Peters irraa arga dhageenye gara sagantaa isaanitti dabarre. Tole, dhagama? Tole, yeroo deeqa lamaan sadan tokko keessatti waan jedhamu qaba. Torban lamaan sadan darban kana keessa waan baay'ee argineera. Tokkoffaa akkuma amma jedhame Dr. Baqqalaa wasiila isaatii wajjiniin mana isaanii keessatti ajjeefaman eenyuun akka ta'e keessa deemuun tokkodha. Kanatti aanee maal arginee nama mormarraa kutanii mormarraa muranii eebootti waraananii magaalaa keessa sirbaa akka waan gafarsa ajjeesanii akka kanatti yoo deeman argina. Kanatti aanee kan biraa maal arginee nama mana keessatti manatti gubanii sana booddee mana keessatti ajjeesanii utuu gubatuu suuraa tuqaanii argina. Kanatti aanee nama ammas ajjeesanii gogaa irraa yeroo qalan akka bineensaatti yeroo qalan argina. Dhumarratti kana hin kaasuu barbaadu waan baay'eedhatu argine wanta jedhu kan biraan tokkoffaan kan hafe maalni haaduu doomaadhaan nama ciibsanii yeroo qalan kun Gujii keessatti argina. Waan baay'eetu argina. Egaa gaaffii tokko la gaafannu meem kun hundumtuu namni gadheen tokko namni addaggeen tokko namni egaa maal jedhu criminally numti tokko kan hojjetedha moo wanta karooraan hojjetamedha kan jedhu gandee of gaafannu. An akka ilaalcha kootti kun hundumtuu karooraa fitu ka'e. Karooraan itti hojjetamaa jira. Tokko lama sadii jedhamee hojjetamaa tokko. Waggaa arfan kana keessa shanan kana keessa wanti ta'aa ture karooraan itti hojjetama. Karoorri sun maa inni maqaadhaa fi afaan Oromoo dubbachuu nu dandeessise kana. Biyya Oromiyaa jedhamtu kana kan jiraachisuu kan danda'e. Heera sana jijjiiruu sirna kana jijjiiruu karoora baafatanii warra qophaa'anii itti of ijaaranii qophaa'anii dhufantu mootummaa qabate. Karoora baafatanii akka kanattiin biyya bulchina akka kanattiinis immoo heera kana jijjiirraa jedhanii lafa kaa'ate.
eenyu faayisaan izeemaa warri jedhan keessaatii tokko Biraanuu Naggaati. Kan biraas wajjiniinis warri jiran jiru. Biyya kamuu keessatti ministeerri tokko yeroo ramadamu hojiituun jalqabin heera biyyattii nan kabachiisa jedheetii waadaa galee seena kakatee seena. Jarri kun Biraanuu Naggaatiif warri isaa wajjiniin jiran warri Zeemaa warri Abeen maaloo warri jedhan kun heerri kun heera faashistiiti heera apartheidiiti hin diignaa warra jedhaniiti warra akkasii kanatu muudee achirra kaa'e Abiy Ahmed. Kun maaliif biyya addunyaa keessatti seenaa kamuu keessatti ministeeronni heera jiru diigna jedhanii namni ramadamu biyyuma kamittuu keessatti dhagahame. Egaa jara kanatu roodmaappii qopheeffate. Roodmaappiin sun karaa seeraatiin konstituushinii eeganii akka sanatti heera sana eeganii jijjiiruu kan dandeenye hin beeku. Kanaaf karoora qopheeffate. Karoorri sun maanni biyya keessatti muddama buusu crisis after crisis uumu tokko lama sadii jedhanii uumu. Miidiyaadhaan immoo baanii crisis kana hunduma isaa akkatti sababni heera kanaadha. Heerri kun amma hin jiraannetti kun ittuma fufa kan jedhu namni akka deddeebi'anii dubbatu. Namumti mataan isaayyuu immoo kuma naanna'ee mataa morma muruun gaafa dhufu nama qaluun gaafa dhufu kun dhuguma egaa akka kana hunduma isaatii heeratu kanaaf hunduma sababa ta'e egaa haa jijjiiramu akka jedhutu murtii kanarra namni mataa isaatiin yoo akka inni ga'utu qophaa'a. Fakkeenya lama duwwaan isinii kaasa. Gara waggaa 3-4 dura Yuunivarsiitii Dambidolloo bakka dhaloota kootii isa baratee kan beeka. Bakka sanatti barattoonni Amaaraa qabamanii bakka buuteen isaanii dhabameera jedhanii miidiyaatti afarsuu jalqaban. Utuu kun miidiyaa irratti utuu hin bahin jalqaba sana bahee kan miidiyaatti kan uumate kan hime eenyu isinitti fakkaata? Tamasgan Xurunaati. Tamasgan Xurunaa immoo yeroo sana bulchaa pirezidentii naannoo Amaaraatu ture. Isatu baasee hin akka kanattiiniti wanti sun achi jalqabame. Egaa kana kan gabaabumatti nan gabaabsaati kun kan hunduma isaa karooraan hojjetamaatu jira. Kan ta'aa kan jiru Oromiyaa diiguudhaa fi bakka durii bakka Dargii miti bakka Ihaaddeg miti bakka Haayile Sillaasee sanaa achi iyyuu taasisanii Wallagga kan kooti Shawaan kan kooti borimmoo Arsiin kan kooti kana jedhanii biyya nu dhabsiisuudhaati. Egaa maal goona kana hin hambifne moo calluma jenneetu dhiibnaa kana ofirraa gaafannu har'a duwwaatu hin ta'in Booris akkuma kanaan jedhe galatooma. Guddaa galatooma Dr. Salamoon ergaa nu dabarsitanii fi ergaa isa dhumaa obboleettii keenya Jo'aan Piiter irraa dhageenye sagantaa. Achamooti afaan Oromooti haasa'uu hin barbaadu garuu Nanyala. I'm here to talk to you about how the media can stop being silent. As Keisha said, the media is being silent. In the US, usually you start with the progressive media, and if they pick it up, then the mainstream media will pick it up. We have two progressive media here in the Bay Area. One is KPFA radio, but the problem is that the people there have completely embraced the Amhara lies, and I haven't been able to figure out how to get through that. The other thing we have here is a TV show and radio show called Democracy Now! It's a national program out of New York, and it's on KPFA radio, but it's not dyed in the wool Amhara. So what I would like to recommend is that everybody who can, please send emails and phone calls to Democracy Now! And there is a radio show here on PBS, on KQED or NPR.
And the name of the show is KQED Forum. And many of you know Robale, or Robel. He was on the show in August, and he was wonderful, explaining the Oromo situation. We need to be in touch with KQED Forum and tell them that Oromo people do live in the Bay Area. They, KQED Forum specifically talks about the Bay Area as opposed to the rest of the country. The rest of the country. So I can, through Tisho and other people on the media committee, I can let you know how to get in touch with KQED Forum and suggest to them that they talk about the Oromo cause also. Any photographs and videos that you have of this demonstration, if you could talk to Berhanu and Tisho and Nardos and Luba Temisken about getting them to KQED Forum to show them that Oromos in the Bay Area are doing something and the Bay Area needs to know about it. So, and I just wanted to say how sorry I am to hear what happened to Bakala Temisken's family and Jabata. Thank you so much, John. And finally, before we go to our candlelight vigil, Tisho will read our community's press release. Thank you. Thank you for immediate release on multifaceted state-sanctioned carnage in Oromia, Oakland, California. The Oromo Renaissance Organization, ORO, a self-help association of Northern California Oromo community, has organized a rally and candlelight vigil in Oakland, California on Saturday, December 17, 2022, from 2 p.m. to 6 p.m. in solidarity with Oromo youth who are demonstrating in various places in Ethiopia. The vigil is held to honor and memorize those whose lives were cut short by a series of violent attacks, and the rally is to denounce the massacre of the Oromo people by the Ethiopian government, security forces, and their allies. We are outraged by the ongoing mass killings and evictions of Oromos from their ancestral land, and we seek to bring attention to their plight to the international community. It was only a short 4 years ago the Oromo youth courageously spearheaded #Oromo protest, the well-organized, coordinated, and disciplined civil resistance that toppled the previous autocratic regime and ushered what at the time seemed a new day in the reign of democracy in Ethiopia. Unfortunately, that notion was short-lived, as those entrusted with the transitional government had their own agenda. The fruit of the movement was hijacked by a group led by Abiy Ahmed, a child soldier turned politician. A famous quote by Abraham Maslow says, "If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail." Sure enough, true to his background, Mr. Abiy Ahmed seems to only propose and implement a military solution to every political challenge facing the country. The euphoria of the change in administration was soon replaced with agony as the new divisive party facilitated intercommunal violence and civil war erupted all over the country. While the whole world watched in horror when Eritrean army joined arms with the Ethiopian National Defense Force and the local Amhara militias to invade Tigray region of northern Ethiopia and commit abhorrent crimes against humanity, there was a simultaneous campaign to subjugate Oromos in the south, terrorizing the public with a perfectly hidden war. In fact, the war in Oromia started right after Mr. Abiy took power in 2018. Things took even a dire turn
in Oromia when the war in Tigray was coming to a negotiated peace settlement, and all the guns turned southwards. The Ethiopian government and its allies opened war on innocent Oromo civilians on multiple fronts, sending terror throughout the region. On one hand, the government is indiscriminately bombing Oromo civilians using drones, inflicting unimaginable suffering and costing hundreds of innocent lives. On the other hand, a FANO, paramilitary armed group from the neighboring Amara region, are crossing into Oromia region and massacring civilians and causing massive displacements in the border district of Oromia. The attack by the FANO, a group known for committing ethnic cleansing and large-scale massacre in Tigray, is complicating the conflict in Ethiopia as it increases violence, tearing apart the very social fabric of the society. The drone bombings are being carried out in towns and marketplaces and indiscriminately targeting innocent civilians and children. In the past week alone, airstrike killed over 80 people in Warajarso district, northern Oromia, and an unidentified number of civilians in Kombolcha town in Horogudu district of East Walaga. On November 2, 2022, over 80 civilians were massacred in Billa town of Western Oromia, an aerial attack that targeted civilian areas. Dozens of students were among the victims as the attack occurred while students were returning home from school. A week later, on November 9, 2022, yet another airstrike by the Ethiopian security force killed dozens of civilians in the town of Mendi in Manasibu district of West Walaga, Oromia, killing more than 100 people. In the backdrop of this aerial bombings and massacres, massive displacements of civilians are happening in several parts of Oromia. Amara Fano militias are massacring innocent Oromos in their homes, churches, streets, and farms throughout Oromia. In the span of 48 hours alone of the first week of December, at least 350 people were killed and over 400,000 displaced in Kiramu, East Walaga, Kombolcha, and Gabate, Horo, Kuduru, and Kuyu, and Warajarso, Salale, North Shoa. Oromos are not safe even in the place of worship. According to the Ethiopian Evangelical Church Mekana Jesus, on November 6, 2022, armed Amara militias stormed Mulata Gala Ethiopian Evangelical Church Mekana Jesus, Bagalo Kabale, Sasiga District, East Walaga, and mercilessly murdered 15 Oromo worshippers attending church services. We, the residents of Northern California Oromo community, along with other allies, are here today, December 17, 2022, at Lake Merritt Plaza, 599 Embarcadero, Oakland, California, 94606, to hold a candlelight vigil in honor and memory of all those who have been violently killed, simply for their identity, and hold a rally, one, to stand in solidarity with the Oromo Youth Grassroots Movement, hashtag Save Oromia, who are back again holding nonviolent civil resistance to speak truth to power and stand for their survival in the form of demonstrations, rallies, sit-ins, boycotts, and marches. Two, to denounce the various atrocities committed against the Oromo people in all regions of Oromia, but the Ethiopian government security forces, that includes the National Defense Forces, the Oromia Special Forces, the Amara Special Forces, and the Amara paramilitary FANO and the Eritrean National Forces. Three, to express our heartfelt condolences for those who are suffering the consequence of these senseless violences and their families who are mourning the loss of their loved ones in exile away from their homes. Four, to encourage Oromos inside and outside the country to stay steadfast and continue to resist all form of violence against the Oromo and never compromise on the livelihood of the Oromo people. Five, to resist any form of subjugation and oppression of the Oromo people by any invaders who seek to take over Oromo land systematically or and by violence. Number six, to call on the international community, the US government and the Northern California public in particular, to speak out against gross human rights violation in Ethiopia, but the government and its allies
against all groups, including Oromos. 7, to call on the international community and the US government to pressure the Ethiopian government to stop bombing civilians, to remove all foreign forces from Oromia, and the border of Oromia is respected. And number 8, to pledge that we, members of the Oromo community of Northern California, to continue to partake in the movement to save Oromia and the Oromo people from the impending genocide. We call upon all peace-loving people to stand up for justice in Ethiopia and stop the current human tragedy and the approaching complete catastrophe. It may have been too late for Rwanda, but Ethiopia can be saved if the world acts now. Tomorrow could be too late for Ethiopia. December 17, 2022, Oakland, California, United States of America. Thank you. Thank you so much, Tisho. Hawaasa keenya kabajamoo sagantaan baay'ee barbaachisaa ta'e lamatti nu hafaa hin deeminaa warri deemaa jirtanii innis immoo inni jalqabaa amma aduun xinnoo dukkanaa'utti vigilaayitii ibsuu amma jalqabnutti asii nyaanni snaakii qophaa'ee jira nyaata keessan fudhadhaa bishaanis dhugaa walitti saasaa amma shaamaanis ammasitti hin qopheessinaa isa booda vigilaayitii keenya fixnee gara mana keenyaatti nagaadhaan galla galatooma.